Será que já posso? Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar o exame de qualificação da candidata Luísa Azevedo de Oliveira, do programa de pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo tema é Floristic Identity and Biogeography of Lithobiomes in Earth South America. Em português é a Identidade Florística e Biogeografia dos Lithobiomes oeste da América do Sul. E a candidata Luísa terá 30 minutos para fazer sua apresentação, e após a apresentação nós partiremos para a arguição pelo doutor Toby Pêneto e a doutora Eimar Lukdaga. Ima, né? Ima Lukdaga. Ima será a primeira e o Toby o segundo a arguir. E depois da arguição, a Luísa deixa a sala e nós passamos para a avaliação da apresentação e do trabalho. Então, Luísa, pode começar a sua apresentação. Bom dia, eu vou compartilhar a tela aqui, então. Vou colocar meu tempo também. Bom dia a todos. Então, como o Leonardo me apresentou, né, meu nome é Luísa, e hoje vou apresentar um dos capítulos do meu doutorado, intitulado Identidade Florística e Biogeografia dos Lithobiomes no Leste da América do Sul. E nessa apresentação faz parte do meu exame de qualificação. Eu tenho como orientador o professor Danilo Neves e como coorientação a Leila Meyer. No nosso programa de pós-graduação, o exame de qualificação ele é na forma de um manuscrito a ser submetido para uma revista científica. Portanto, temos mais duas colaboradoras nesse trabalho, a Daniela de Oliveira e a Daniela Zapp. Hoje, então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que as plantas rupícolas, que são as plantas que crescem sobre as pedras, têm a nos dizer sobre os padrões de diversidade nos afloramentos rochosos do leste do Brasil. E a submissão desse trabalho está prevista para o Journal of Biogeography. A apresentação vai seguir tópicos de um artigo científico, portanto, introdução, material e métodos, resultados de discussão e conclusão. Desde muito tempo, os afloramentos rochosos chamam a atenção, né, de nós, seres humanos, por serem paisagens icônicas, como o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e na Austrália, o afloramento conhecido como Red Rock, pela sua coloração avermelhada. E são afloramentos, né, que resguardam muito da história da humanidade, seja com petroglifos ou com pinturas rupestres, por exemplo. Os afloramentos também, eles provêm uma infinidade de serviços ecossistêmicos. Aqui, como exemplo, eu trouxe, né, como que eles fornecem água para várias comunidades em populações da África. Então, aqui a gente constrói, né, represas que estocam essa água que escoa dos afloramentos rochosos. Outra grande importância é para o turismo e para turismos de aventura, turismo e para esportes de aventura, como escalada, por exemplo, e também são considerados santuários, né, naturais. Além dessas qualidades e características, os afloramentos rochosos eles também detêm uma grande biodiversidade, principalmente de espécies de plantas. E dentro, né, desse contexto das plantas, a gente sabe hoje que o clima é um dos principais fatores que estruturam a distribuição das plantas ao redor do mundo. E aí, dentro dessa classificação, a gente tem os biomas zonais, então, que são definidos com base em zonas climáticas. E aí eu trouxe o exemplo do Brasil, né, com os biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal, que acaba sendo uma exceção, por ser uma planície de inundação num bioma savânico. Mas também a gente possui os ambientes, né, os ecossistemas azonais, em que o clima parece não ser tão importante assim em comparação a outros fatores abióticos, como o nutriente do solo, o tipo de substrato e a altitude. E aí, dentro desses biomas azonais, a gente teria os lithobiomes,
que seriam os ecossistemas sobre afloramentos rochosos. Quando a gente olha as plantas, né, as comunidades de plantas sobre os afloramentos rochosos, a gente vê que elas estão em microambientes, né, em microhábitats, independente do tipo de rocha. Então, aqui à esquerda a gente tem o afloramento de granito gneiss e à direita um afloramento de substrato ferruginoso. E aí a gente consegue perceber que, de forma grosseira, né, os microambientes eles se repetem. A gente vê um padrão, né, de grande parte da rocha exposta, seguido, né, por manchas isoladas de vegetação, com predominância de espécies herbáceas e alguns indivíduos também arbóreos. E apesar, né, dessas semelhanças, os afloramentos rochosos recebem diferentes nomes e possuem diferentes plantas ao redor do mundo. Trouxe como exemplo os campos rupestres aqui no Brasil, mas a gente também tem no sudoeste da Austrália o punga, no sul da África a gente tem os fimbos, na África do Sul, desculpa, e nos tepus no norte da Amazônia. Apesar de distribuídos em todos os continentes, os afloramentos rochosos no leste do Brasil recebem um grande destaque. E o Brasil é considerado, né, um ambiente extremamente rico para plantas rupícolas, essas plantas que estão sobre os afloramentos. E quando a gente olha aqui o leste da América do Sul, nas porções, né, representadas aqui pela cor roxa, a gente tem o embasamento do pré-cambriano, que são as porções mais antigas do nosso território. E justamente nessa região, com as áreas mais antigas, a gente também tem uma enorme geodiversidade, que seria um resultado de complexidades de relevo, de tipos de solo e tipos de litologias. Nessa região, então, extremamente geodiversa, a gente tem diferentes formações rupícolas, formações rochosas, né, como, por exemplo, os campos rupestres, ferruginosos, quartzíticos, as formações de calcário, os inselbergs, tanto de alta altitude quanto de baixa altitude. E, apesar, né, de estudos terem sido feitos de forma isolada em cada uma dessas formações, a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento com relação aos padrões, né, que regem, que estão aí por trás dessas formações num contexto mais abrangente. Então, como que são as trocas de plantas, né? Como que são as similaridades entre esses tipos de afloramentos? Isso ainda não foi investigado nessa escala. Portanto, um dos objetivos do nosso trabalho foi investigar a identidade florística entre tipos de afloramentos rochosos diferentes, e aí essa identidade florística, né, ela seria a composição de espécies de plantas desses tipos de afloramentos. E uma das perguntas, né, que a gente se fez ao realizar esse trabalho é se a gente conseguiria classificar esses tipos de formações rochosas com base na lista de plantas que ocorrem em cada um desses locais. A gente espera que a composição de plantas seja similar entre as mesmas litologias, independente da distância geográfica. Então, por exemplo, aqui, esse primeiro afloramento, né, ele teria uma composição florística mais similar a esse afloramento aqui da direita, apesar de eles estarem mais próximos com esse afloramento aqui do centro, mas que apresenta uma litologia diferente. Outro objetivo foi investigar a importância das variáveis climáticas na explicação da heterogeneidade florística entre esses grupos. Portanto, a gente queria, né, avaliar se a precipitação e a temperatura explicariam, né, essas diferenças nas espécies e a diferença na formação dos grupos. A gente espera que as variáveis climáticas elas não sejam tão efetivas na segregação dos grupos, principalmente quando a gente tem tipos de rocha interdigitados, né, entre si. Então, aqui, esse afloramento da esquerda ele tem um clima muito parecido com esse afloramento do centro, mas ele vai ser mais próximo, floristicamente, com um afloramento que tem uma outra condição climática por estarem, né, sobre a mesma litologia. O último objetivo foi investigar, né, também se essa heterogeneidade florística, se esses grupos florísticos estão igualmente protegidos e contemplados na nossa rede de unidade de conservação. Compilamos um banco de dados de 153 listas florísticas, oriundos de 69 trabalhos publicados e não publicados, de tese, dissertações, por exemplo, e esses trabalhos tinham que ter sido realizados sobre a rocha exposta, então pegando, né, formações abertas, e que fosse incluído também todas as formas de vida, de herbáceas a arbóreas.
O nome das plantas, né, o nome das espécies foi checado com o Plant Miner, utilizando um ambiente estatístico R, assim como todas as outras análises que eu vou apresentar a seguir, e fizemos uma busca manual para os nomes que não foram encontrados. A classificação que a gente seguiu foi de 4 tipos de afloramentos rochosos, 4 litotipos, majoritariamente de granito gneiss, quartzito, substrato ferruginoso e rochas, né, de calcário. E os tipos de vegetação considerados na nossa classificação foram os inselbergs de baixa altitude, os inselbergs de altitudes mais elevadas, que são mais consagrados na literatura como campos de altitude, os campos rupestres, que abarcam tanto vegetação, né, em quartzito quanto em substrato ferruginoso, e os afloramentos, né, as formações calcárias ou cársticas, Totalizando, portanto, né, entre parênteses, a gente tem o número de estudos considerados em cada um dos trabalhos, totalizando 153 trabalhos e 15 mil registros de plantas de quase 5 mil espécies, o que representa, né, 14% das espécies de angiospermos listadas para o Brasil. Para a investigação dos grupos florísticos, a gente fez uma análise de K-means, em que a gente não informa de qual grupo é aquela área, né? A gente quer ver se a análise consegue resgatar esse grupo com base na florística. Fizemos, né, o cálculo da dissimilaridade entre as áreas com base na distância de Simpson, que pondera para gradiente de riqueza, e o número ótimo de clusters foi, a gente chegou nesse número com base num teste de ANOCIM. Para a visualização do cluster, a gente fez um NMDS. Já para a investigação, né, das variáveis climáticas que explicariam, que estariam relacionadas às formações desse grupo, a gente usou a base de dados do WorldClim, que fornece 19 variáveis bioclimáticas do mundo todo, com uma resolução de 1 quilômetro, e a seleção das variáveis que seriam mais importantes na explicação desses grupos foi feita utilizando um procedimento conhecido como Random Forest. Avaliamos também a presença de espécies diagnósticas ou bioindicadores, que seriam as espécies-chave na caracterização dos grupos florísticos, e para isso a gente calculou o coeficiente de fidelidade, que vai de -1, que indica uma repulsão dessa espécie por aquele grupo, a 1, que indica a máxima preferência. Para acessar o status de conservação dessas áreas, a gente pegou os nossos 153 pontos e sobrepusemos as unidades de conservação do Brasil, e aí quando a gente dava um zoom, né, nessa sobreposição, a gente conseguia classificar os nossos pontos como fora de unidade de conservação ou dentro de unidade de conservação. Como resultados, a gente obteve, né, que existe realmente uma identidade florística para 6 grupos de lithobiomes no leste do Brasil, e isso, né, foi fornecido pela análise de ANOCIM, considerando um limiar de 0,75 e uma estabilidade dessa curva. Os 6 lithobiomes, então, né, eu vou apresentar agora quais foram essas novas classificações, com base na florística. Os inselbergs de baixa altitude foram segregados em 2 tipos, os inselbergs da Mata Atlântica e os inselbergs da Caatinga. O grupo campos de altitude foi resgatado também com base na florística. Já os campos rupestres segregaram em 2, quartzíticos e ferruginosos, o que já havia sido encontrado em alguns trabalhos recentes na literatura, e os afloramentos de calcário também formaram um grupo florístico coeso, o que foi um resultado novo na literatura, né, já que esses afloramentos eram sugeridos na literatura que eles não tinham uma identidade. E aí, entre parênteses, a gente tem as novas áreas, o número de áreas que foram classificadas de acordo com essas novas categorias. Eu vou apresentar um pouco, então, quais foram as áreas que a análise classificou como dentro desses grupos. Então, aqui os campos de altitude nas porções mais altas do território brasileiro, principalmente no bioma da Mata Atlântica. Já os inselbergs também da Mata Atlântica também estão localizados nesse bioma, porém nas porções mais baixas. Já os inselbergs da Caatinga, eles estão concentrados mais no nordeste do Brasil, principalmente no domínio da Caatinga, enquanto que os campos rupestres quartzíticos foram concentrados mais ao longo da cadeia do Espinhaço, que é a maior cadeia montanhosa, né, que se estende por 1.200 quilômetros de Minas à Bahia, e é uma das maiores cadeias aqui do sudeste, né, do Brasil. E os campos rupestres ferruginosos foram concentrados no quadrilátero ferrífero, onde a gente se situa hoje aqui em Belo Horizonte. E por último, os campos rupestres, os
os afloramentos sobre o calcário foram classificados como áreas de transição, principalmente entre o Cerrado e a Caatinga, e o Cerrado e a Mata Atlântica. Aqui, então, está a distribuição total das 153 áreas e a classificação que elas receberam, né, de acordo com a análise baseada na composição florística, reforçando, então, que os Inselbergs se dividiram em Caatinga e Mata Atlântica, considerando um gradiente biogeográfico, e os campos rupestres se dividiram em quartzito e canga, ou afloramentos ferruginosos, considerando o tipo de substrato onde essas áreas eram encontradas. Além da litologia, a gente também resgatou a importância do clima na segregação desses grupos. Das 19 variáveis climáticas que foram testadas, essas 3 foram selecionadas como as mais importantes, e em ordem de importância a Bio9, que é a temperatura média do quartil mais seco, seguida da precipitação do quartil mais seco e da temperatura média anual. Então, aqui a gente tem nesse eixo a precipitação, e nesses 2 eixos a gente tem as variáveis relacionadas com temperatura. Então, como vocês podem ver também nessa análise de ordenação, a gente consegue, né, resgatar a formação desses 6 grupos que eu mencionei anteriormente. Quando a gente olha para os campos, para os Inselbergs da Mata Atlântica e para os campos de altitude, a gente vê que eles têm os maiores valores de precipitação no quartil mais seco, e isso possivelmente está relacionado, né, à localização dessas áreas próximas ao Oceano Atlântico, sendo que os campos de altitude apresentam, né, um extremo bem interessante, porque são as únicas áreas que experienciam geadas. Já os campos rupestres ferruginosos e quartzíticos, eles se localizam com taxas intermediárias, né, com números intermediários de precipitação e temperatura, e eles já estão localizados mais no interior do continente, aqui na transição Cerrado-Mata Atlântica, porém nas porções mais altas. E, por último, as formações de calcário e os Inselbergs da Caatinga, eles estão aqui num extremo de temperatura, sendo considerados os lithobiomes mais quentes e com menor disponibilidade hídrica. E eles estão localizados, né, principalmente no Cerrado, que é considerado um bioma sazonalmente seco, e a Caatinga, que é considerado um bioma árido. Quando a gente avalia a matriz de confusão fornecida por essa análise, a gente consegue ter uma noção de quanto o clima corresponde, né, quanto o clima corroborou com a classificação com base na florística. Então, aqui tem os 6 grupos definidos com base na florística, e aí nessa diagonal a gente tem as áreas que foram corretamente classificadas utilizando só variáveis climáticas. Então, aqui, por exemplo, nos campos de altitude, 30 áreas foram classificadas corretamente, enquanto que essas outras 2 áreas teriam um clima, né, seriam classificados como dos Inselbergs da Floresta Atlântica e dos campos rupestres quartzíticos, por terem um clima mais semelhante com esses grupos. Já no outro extremo de temperatura e precipitação, como os afloramentos de calcário, a gente observa que 8 áreas seriam classificadas corretamente, né, com base comparando com a florística, mas com base nas variáveis climáticas, mas que 5 áreas cairiam dentro dos Inselbergs da Caatinga, o que reforça, né, a interdigitação espacial desses 2 grupos, mas também reforça essa inferência de que a litologia é importante, já que a litologia e a composição florística conseguiu colocar essas 5 áreas, né, dentro da classificação correta. Então, avaliando, né, essa tabela, a gente consegue ver que o clima explica 80% dos grupos encontrados, né, das classificações encontradas pela composição florística, tendo, portanto, 20% de erro. Nessa outra imagem, a gente tem os lithobiomes sendo representados por cores distintas, e quanto maior o círculo, maior a riqueza de espécies desses grupos. Já o círculo cinza interno, ele mostra a proporção de espécies restritas, ou seja, que não são compartilhadas com outros grupos, e as linhas de conexão entre esses grupos, quanto mais espessas, indicam, né, uma maior quantidade de espécies compartilhadas. Um padrão bem interessante que a gente observou foi que 70% das espécies são restritas a um único grupo e que aproximadamente 30%, né, são compartilhadas com pelo menos 2 grupos. E isso reforça toda a heterogeneidade florística dos afloramentos rochosos do leste da América do Sul. O maior compartilhamento de espécies se deu entre as cangas, os campos rupestres ferruginosos e os campos rupestres quartzíticos.
E apesar, né, dos inselbergs de baixa e alta altitude compartilharem do mesmo tipo de substrato, a grosso modo, eles compartilharam mais espécies com as cangas do que entre si. Com relação à proporção de espécies restritas, os campos rupestres quartzíticos apresentaram 37%, a menor taxa, enquanto que os inselbergs da Caatinga apresentaram a maior, 57%, o que possivelmente está relacionado, né, ao fato desses afloramentos estarem no extremo de gradiente climático, onde eles têm as maiores taxas de temperatura e de menor disponibilidade hídrica, o que selecionaria espécies com um nicho bem restrito, né, e resultando, portanto, em um maior endemismo. Com relação às espécies diagnósticas, a gente encontrou que 1.020 espécies foram selecionadas como diagnósticas, tendo as cangas com o maior número, 337 espécies diagnósticas desse grupo, mas quando a gente avalia a porcentagem dessas espécies em relação à riqueza total dos grupos, a gente vê que os afloramentos do calcário tiveram a maior taxa, de 36,6%, o que reforça mais uma vez a singularidade florística desses afloramentos, né, que não tinha sido listada na literatura anteriormente, mostrando, né, como que num contexto mais abrangente de colocar os afloramentos rochosos sobre quartzito num contexto mais geral, a gente consegue resgatar essa identidade. Sobre os resultados de conservação, a gente obteve o resultado alarmante de que os lithobiomes não são igualmente protegidos no nosso território. Então, os lithobiomes mais protegidos foram os campos de altitude, com 81% de suas áreas em unidade de conservação, seguido pelos campos rupestres quartzíticos, com 74%. Os outros biomas lithobiomas tiveram uma taxa muito menor de áreas protegidas. Chama a atenção aqui para os inselbergs da Caatinga, tiveram somente 7% de suas áreas dentro de unidades de conservação, e que, infelizmente, é um padrão, né, do bioma da Caatinga, que recebe menos de 2% de seu território em unidades de conservação. A maior taxa de áreas dentro de unidades de conservação nos campos de altitude, nos campos rupestres quartzíticos, possivelmente está relacionado a esses lithobiomas terem grandes cadeias montanhosas, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço. Então, são grandes cadeias montanhosas e que estão associadas também a grandes fragmentos da floresta atlântica, que é considerado um hotspot global. Portanto, acabam recebendo, né, maior atenção nacional e internacional. Além disso, estão também no Sudeste brasileiro, que é uma região que já historicamente recebe mais atenção. De fato, é muito difícil a gente pensar num novo modelo um novo design, né, um novo desenho de unidade de conservação que considere pequenos afloramentos rochosos, né, que não estão associados a grandes cadeias montanhosas, como a Serra do Mar, né, que eu mencionei anteriormente. Então, a gente realmente tem que pensar, né, e discutir na academia diferentes formas de conservar esses ecossistemas tão particulares. E aí, uma dessas formas seria a criação de pequenas reservas, inclusive com corredores, para garantir, né, a dispersão da fauna, mas também uma certa conexão aqui da própria matriz, que funciona como uma barreira ao fogo e às espécies invasoras nos afloramentos rochosos. E outra opção seria pensar em grandes reservas, né, que é o que é usualmente feito no Brasil, mas usando os afloramentos rochosos, né, os pequenos afloramentos rochosos, como esses ambientes bandeira, ambientes de esperança, inclusive para a própria restauração, né, das áreas do entorno. Os afloramentos rochosos, eles também resguardam, né, apesar de não estarem associados a grandes fragmentos da Mata Atlântica, nesse exemplo aqui eles resguardam pequenos fragmentos da Mata Atlântica, mas que são fragmentos, né, a grosso modo, originais dessa matriz, dessas áreas da Baixada, e seriam áreas importantes, né, que estão em costas, que poderiam fornecer, né, um banco de sementes, inclusive para a restauração dessas áreas de Baixada. Com relação à conservação, também a gente ressalta no nosso trabalho que a gente deve balancear as unidades de conservação considerando gradientes climáticos, como a gente viu, né, não adianta só conservar os afloramentos, os inselbergs da Mata Atlântica, já que eles têm um clima e uma composição florística muito distinta na Caatinga, evolutivas, né, para testar se esses lithobiomas são de fato coesos evolutivamente. E com relação à identidade florística, a gente precisa testar se essa identidade florística se mantém quando a gente compara,
né, os afloramentos rochosos num contexto da vegetação do entorno. E para isso a gente deve coletar todos os tipos de vida, de formas de vida da vegetação do entorno, para a gente conseguir realmente testar se essas espécies exclusivas dos afloramentos são de fato exclusivas ou também estão em outros locais. Apesar dos afloramentos rochosos chamarem a atenção dos naturalistas e pesquisadores há muitos séculos, a gente ainda não sabe a precisa localização desses afloramentos em nosso território, o que dificulta, inclusive, a avaliação do nosso status de conhecimento e de status de conservação dessas áreas. Alguns esforços recentes têm sido feitos com base em imagens de satélite e aprendizado de máquina, mas ainda são estudos muito incipientes e para regiões bem localizadas no nosso território. Como conclusão, nossos achados corroboram as nossas hipóteses de que existe uma congruência entre a comunidade de plantas e a litologia, onde a gente avalia, né, a classificação que foi resgatada com base na composição florística. A gente também encontrou que as variáveis climáticas elas são importantes, apesar de serem considerados biomas azonais, né, em que o clima teria uma importância secundária. A gente avaliou realmente que o clima tem uma importância, principalmente quando lithobiomes estão em gradientes, né, de biomas diferentes, não em gradientes biogeográficos, ou em gradientes altitudinais, como no caso aqui dos icebergs de baixa altitude e os campos de altitude. A nossa rede atual de unidades de conservação, infelizmente, não protege os lithobiomas de forma efetiva e não garante, né, a conservação desses ecossistemas tão peculiares. Portanto, é necessário a gente também pensar, né, em como balancear essa proteção diante, né, dessa heterogeneidade. Muito obrigada a todos que estão presentes. Agradeço também a todo mundo que colaborou com esse manuscrito de alguma forma. Agradeço também à CAPES pela bolsa de doutorado e reforço que esse capítulo é só a pontinha do iceberg. A gente ainda tem muito que investigar, né, e muitas pedras e flores pelo caminho, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada. Parabéns, Luísa. Que bela apresentação. Demonstrou muito bem que você refletiu no texto, seu esforço. Então, eu passo para a doutora Lima para fazer seus comentários, seu trabalho. Rookie error. Congratulations, Luísa. Very well done indeed. I really enjoyed watching that. It went rather fast, and I was trying to take notes. And I have to confess, having done a few of these, I have developed an approach to doing the banca, which is where I write down everything I think, and then I come third in the list of people speaking, and I cross off most of the things that I was going to say because somebody else has said them, and then I organize what's left as the other speakers are filling. So I haven't had the moment to cross off and organize. Some of the points that I want to make, I saw you had picked up on already. There was improvements from the paper to the presentation, and I guess you'll be feeding those back. So forgive me if anything I say has already been addressed. I thought your presentation was really clear and beautifully illustrated. And there was just a few moments where I felt you were going that tiny bit too fast for a person who hadn't read the paper to pick up. I could just about follow it all, but somebody who hadn't read the paper would have found a little too much in there. But it was all excellent. And then that last bit at the end was the most frustrating bit, where you were it was like a jukebox between the different under-conserved habitats. It went too quick to focus on any of them, but a lot of really nice content in there. So next time, cut it down a tiny bit and give people a chance to absorb, but really well done. And the paper itself is also really well organized, well presented, and most of the points I have to make are of detail rather than of major substance. I will try and organize a little as I go, but in the end we usually end up, because I guess you're sitting with an electronic copy of the paper, is that right, or a hard copy? Yes, I have an electronic. So it's often easy. It's often easier just to go through rather than to make the points about one sort of thing or the other. On the whole, I found
that it was very well written, that you have great command of English, which I knew, and that in almost all places it was very clear. There were a few places where I felt perhaps there was some difficulty with the English that was obscuring the meaning, and I'll just point out one or two of those as I go through, but obviously I'll send you an annotated copy of the manuscript later this week. At the moment it's annotated with 3 different colours of scribbles, but I'll mark it up for you for an electronic version. So if we just start working our way through, I have something at the front. I'll come back to my points at the front at the very end. And I'm looking through at lines on page 3, lines around 104 to 106. And tell me about this sentence. Sorry, which sentence? 100 and 104 to 106. All these extreme conditions. Okay. Okay, the extreme conditions associated with isolation. The extreme conditions are characterized in the literature as the runoff of water. So water ran off. Yeah, that's fine. You've listed them well in the. I'm looking at the construction of this sentence and whether you're really saying what's written here. So you've written all these extreme conditions. You've listed them above. That's fine. Yes. You've said associated with their isolation from the surroundings, but I think you don't really mean associated. I think it's combined with or together with, because the extreme conditions don't arise from what's above. The extreme conditions do arise from the above, and they're not all as a result of isolation from the surroundings. So it's extreme conditions plus isolation from surroundings culminate in, and then I also wondered about your meaning in the last bit. So when you say an expressively distinctive flora, is that not like a very distinct flora from the surroundings? So are you talking about each system then having this? Because otherwise it seems almost like you're prejudging what you're testing in your study. If you say here they have an expressively distinct flora, have you not sort of, it gives the impression maybe that you've decided already? Am I making myself clear? So yes. You might just want to think about phrasing that in a way that it doesn't seem to prejudge your eventual conclusion. You might want to say that they have distinctive floristic assemblages or something, or a distinctive physiognomy, or there's different ways of saying it that don't. Flora basically is exactly what you're looking at, the floristics. So you might want to, when we look at Campo Rupestre, we think, wow, that's distinctive. And I think that's what you're conveying there, maybe. Yes. Okay. On the next page, in the part on the hypotheses, at the bottom of page 4, lines 147 onwards, no, 152 onwards, really. I would have liked to see some references in here so that you have a supporting reference or more for supporting your expectations. That's always nice to see, and lets the reader who's not reading everything think, okay, she's relying on this or this for that. That would be great to see. I can pick some reference from the discussion. Yeah, exactly. You've got plenty of references. It would just be good to put them in here so a reader who's jumping in and out can say, right, this is what she's testing, and reflecting back to those people. In your methods, I would have liked to read a little bit more about your inclusion criteria. In the data set, you described what you excluded, but I guess there might have been more that you excluded. Were there not some very short lists that you suspected weren't full samples and that you usually there are? So it would be good to see more to show that you critically looked at each study. Okay. So, for example, often I find that some publications you think, oh, they did a plot and they only found 20 species. I don't think the plot was big enough to represent the vegetation, or that sort of thing. You know, it would be good if there were those. And
And yeah, we didn't choose a sampling effort. We didn't do a cutoff for the richness. Okay. Yeah. So, and it would be nice to. I don't think I saw this. It would be nice to know how many studies you considered and rejected, basically, so that you looked at X studies and you've chose these 153. It's always useful for comparisons with other studies, but it's nice to have. And similarly, in your next paragraph, I wanted to know how many. There were 2 questions I still had about the name matching. You say you've performed a manual search of not found names. They were names not found in the Brazilian plant list. Is that right? Yeah. Okay. Yes. And it would be good to know how many names. Oh, so that's it. 1198 is the number that you threw out. Okay, so it's in there implicitly. Okay, sorry. All right. When you were giving your presentation, you said you checked the taxonomy using PlantMiner, and that's not what you were doing using PlantMiner. You were matching names using PlantMiner. PlantMiner doesn't check the taxonomy. The taxonomists who made the list have checked the taxonomy, and you were just matching. You were reconciling names, is the phrase I often use, but matching names is okay as well. But we matched with the Flora do Brasil using the PlantMiner. That's right. True. So you accepted that the taxonomy that you're using in your analysis is the BFG taxonomy, and you reconciled your names to it using PlantMiner is the better way to express it. Okay, great. Okay. Then in the cluster analyses, again, I think this is maybe just a problem of English, but where the Simpson distance, floristic dissimilarity, I'm on line around 267, the first paragraph of the cluster analyses. You have to tell me if I'm talking too fast. I told you spoke too fast, but you tell me if I'm speaking too fast. But I was nervous, and you were supposed not to be nervous, as I am. I'm anxious too, actually. I assumed Toby would be speaking first, and then I would just follow up. So, the metric divides the number of shared species between the 2 sites. It's by the total number of species across the 2 sites is the divisor. It could just about be correct if you put the maximum possible number of species shared by them, but it's, can you see? Yes, it's true. Yeah. Right. Reading through some of these. There are places where you make a good decision, but you don't explain why. And I think for a reader, and especially a reader maybe who doesn't know Brazil or wants to use your paper to learn from, and it is very clearly laid out. So, for example, in conservation assessment, you mentioned you only considered conservation units classified in the Brazilian system as integral protection or sustainable use. It would be good to explain why. Yeah. Okay. Right. Then I'm jumping on to page 11, and this page is handy because it's got 2 examples of a figure that doesn't have quite enough information to understand it. And one you had fixed, or you fixed the figure, and there was an extra legend panel in there in the presentation. Very nice. So it was possible to fully understand what was going on in figure 3. However, there's something still missing in table 1. Have you become aware of what's missing in table 1 in the meantime? No. The lithobiomes? You need to label the axes in table 1. You need to tell us whether the rows or columns are the predictions from the floristics and from what was the other thing? The climate. I can't tell unless I go digging in the data. Do you see what I mean? I think I was confused also when I wrote this when I wrote about table 1, because all the 6 categories there are from the floristic composition analysis. Yes. Yeah. But all the sites here are based on the climatic conditions. All the results here. Yeah. All the yes. Yeah. So there isn't a X1 and X2 where I can say, this is floristics and this is climate, because everything here is climate, but just the groups are being compared with the floristic groups.
Let me think about it again for a minute. I thought I caught it. I thought I worked it out when you're presenting it. I might have to think about it while Toby's talking to you and come back to you. But there's a difference. Maybe both sides shouldn't be. Okay, I'll come back to you on that. But I'm fairly sure it should be possible to put something to make more clear. Yeah. Yeah, I'll think about that one again. Okay. I thought that the piece, I suspect maybe it's the bit that you did last, maybe, on the diagnostic species analysis. I'm at page, I've written over the page number 13. The diagnostic species analysis was very concise, the results, and I felt there was scope to explore that a little more. So, for example, what was the profile of the diagnostic species in different groups? And you could look at that taxonomically or functionally or phylogenetically, maybe not phylogenetically because there's nothing else philo in this paper, but it'd be interesting to look at the diagnostic species as a subset and see if you notice anything about them, basically, in terms of do they tend to be from particular families or anything like that. Yeah, I also missed this part, and actually in my first version of the manuscript, I had one page just about diagnostic species, just about the results, where I explored the families, the genus. Yes, so, okay. Yeah, but then it was too much for the manuscript, and since Journal of Biogeography accept only manuscripts with 6,000 words below, this was too much, and I had to cut. Okay, maybe you could put in supplementary material for nerds like me and you. Okay. So there's a few places where you use rate when you mean proportion. I'm not going to go through and pick them out now, but you need to be careful. Rate should mean something with change, and proportion, you mostly mean proportion. So maybe search on rate. Okay. And there are similar details. So I'm moving through to the discussion now, and there are some things that you acknowledged early on that aren't acknowledged again in the discussion. So you go back to talking about the numbers of species exclusive to a given lithobiome, when we already know that they're not necessarily exclusive, because you don't have the surrounding data. And that point was well made earlier on, but it's not made early in the discussion. And you have to allow for the possibility that not everybody reads all the methods and the results. Sometimes people just dip. And you could even, I haven't submitted anything to Journal of Biogeography for 30 years, I think, but I don't know if they now allow a sort of discussion intro, an opening paragraph of the discussion, so that you don't have to dive down into the detail, and you have a short 4 or 5 sentences that basically tell the reader what's interesting in this paper. And often it mentions the methods very briefly and also what's novel. And I think if that's permissible in Journal of Biogeography study format, that would be a good thing to do. And then we do dive into the results, and you need to remind the reader who hasn't read the rest that these are not really exclusive or not proven to be exclusive. And then the next sentence I'm in your second paragraph of your discussion, and I felt that this paragraph had 2 things maybe 3 things that made me feel anxious. So your study does support previous studies claiming the floristic identity, but you need to point out there that not everybody did, and that there's a paper by one Danilo Neves, for example, that didn't. And you shouldn't defer and think, oh, well, I don't want to point out what Danilo said there based on that evidence. You should get in and show that this has been controversial, and that yours isn't just supporting, that some people said the opposite, and that you're so take your stand here, take your space. And I would say that the next sentence needs to be, you position yourself as just adding support to this segregation is of utmost importance for the conservation of campus rupestris, but I think you need to say why that's the case. And maybe it's not just about adding support. You need to be talking about better understanding what underlies, and so an improved scientific understanding. So it's not just you saying another vote for them being distinctive, but you're adding understanding of in what sense they're distinctive. Okay, so I feel
undersold your work a little bit in this thing. And then finally, the last sentence, I don't think you can leave as it is, because there isn't a risk of the loss of those exclusive plant species, or at least you haven't shown that there's a risk, because they're not shown to be exclusive. They might well survive outside the lithobiome. So you might want to talk about, you do have unique assemblages there. You certainly do, because some of the species are exclusive. So you have unique assemblages. So that paragraph just needs a bit more work, and I'll send you some notes on it. Yeah, so some of the other things I've marked are just wording things, and I'm conscious that I'm close to my time limit, which I certainly don't intend to speak for half an hour. So I'll just make one more substantive point and then I'll round up. When you say that the different, let's call them formations, groups, that you have identified are not sufficiently protected, you're actually looking at how many of the sites fall within or outside a protected area. But those sites aren't necessarily representative of that grouping as a whole. I'm sure you've thought about this, but it doesn't come out clearly in your wording. So, and this is an example of something that I'd like you to think about right through the work of, and I feel it's something that's missing maybe, is a consideration of bias. So where are the biases that have come into your work through no fault of your own, but through people's tendencies to go back to places that they know are really rich and do work there and so on. So to think about those biases and acknowledge them. And in particular, when you're talking about the extent to which the different areas are protected, admitting that the sample sites which you considered suitable for inclusion in your study might not be representative of the whole of that formation. So just eyeballing, for instance, and might be because I'm a Chapada person, but it seemed to me that maybe the Chapada was underrepresented in your sample, and that you've got lots more Espinazo sites than Chapada Diamantina sites. You've got lots more southern than, so I think it would be good to look at your biases and acknowledge them. They're not your fault. You took the best data you could, but acknowledging them and talking about their effects on your result, I think, is something very important. So I suppose I'm saying two contradictory things, in that in some areas you need to be more critical of your own work. And in another area, another aspect in the discussion, you need to be more punchy, I would say, about the significance of what you've done and how it's not just adding one more vote for floristic identity, but you're addressing something that has been a little bit controversial and you're adding new insights. And I would suggest, if it's not already agreed, that you think about a slightly more interesting title, maybe. So I think that at your career stage, doing high quality science is only part of the game. And another big part is getting citations in early, and getting somebody to read your paper so that they'll remember it and cite it has a lot to do with beautiful figures, and you're very good at the illustrations and the figures. And another is having a little hook so that people think, 40 papers on campo rupestre, which ones will I read? And the one with the slightly catchier title might work. And it's just a suggestion. I think I want to finish by saying, overall, it's a really, really good quality production. And I'm really looking forward to welcoming you here soon. We can talk about that next week, I hope. And to seeing how the rest of your thesis develops. I've probably forgotten some things I wanted to say, but I will give it to you all in writing. I'm not going to promise before the weekend, maybe early next week. Is that okay? Yes, of course. Thank you so much. Well done. Yeah, and also just a point that I want to say. Yes, in my discussion, I start saying that my results corroborates other studies, but I didn't highlight the novelties in my work. And then I tried to do that in the presentation. And instead, so I changed the presentation. Okay. So you can feed back into the paper. Yeah, you can feed that back into the paper. I certainly thought that there were several places where the presentation had
sharpened, thinking about it again with your results in hand had sharpened your thinking. The only thing that I thought was a negative in the presentation, where it was not as well presented as in the paper, was where you slipped into confusing taxonomy and nomenclature, which is something I'm allergic to. So I thought the presentation was excellent and the paper's very good. Great. Thank you. That's me done. Thank you, Ima, for the notes, for your notes. Now, Toby, get started. Ok, Luísa, parabéns pela apresentação. Foi muito bom, muito didática. Como Ima, vou fazer as perguntas em inglês. But if you want to answer any in Portuguese for other people in the audience, I think that's probably fine for me and Ima, but obviously I'm happy in English. I think so I'm going to do. Toby, I think we have no audience now. Is that right? We have no audience now. Okay, well that makes. No, we have in YouTube. We have in YouTube. We're on YouTube right now. I understood that it was. I understood that this was closed. That letter that came. Whoops. Yes. Okay. Don't worry. This link here, where we are in this room, it's just us, but there is another room in the YouTube where people are watching us. How interesting. I must read that official letter. So, yeah, Luísa, I'm going to, I think unlike Ima, actually, this is the first time I've done one of these, but I've got a very different approach for Ima, but I think it's very complementary. I'm not going to go through the manuscript point by point, but actually I'm going to pick up some very general points, but I think that they kind of build on some of Ima's questions. But overall, excellent talk, and I really enjoyed the manuscript, so it's all positive. But I've got some general questions, and there is much from my own curiosity as things. They're not necessarily things you need to change in the paper, but the first one, actually, Ima finished on changing the title. And I kind of agree, but I've got a different angle on that. And I think it's something very important in the paper, is I'm not very familiar with the term lithobiome. And I wondered if you could explain what you think the difference is between a lithobiome and a rock outcrop, or whether they are the same thing. Yes, it's a very interesting question, because lithobiomes is not a common term. So it was my first time seeing lithobiomes, and then Danilo suggested me, let's use lithobiomes to be very nice, to have lithobiomes in the title. And then I started searching about lithobiomes, and there is 2 papers or 3 that they said that lithobiomes are vegetations in rock outcrops. So they don't bring the lithobiomes into broader context. So, and also in the Musina 2019 review about biomes, he also said that lithobiomes are azonal biomes in rock outcrops. So there is not a very good definition about lithobiomes, but here in our paper, we tried to put the lithobiomes term in a biogeographical concept. So one outcrop is not a lithobiome, but when we put this outcrop into a floristic group, into an ecological group, we can say that we have the lithobiome Caatinga in Silverworks. So we try to use lithobiomes into a different concept. But I don't know if it's clear in the manuscript. No, I think it could be clearer in the manuscript, because it's a really important. I think it's a really important point, and I don't have a problem with you using it in the title, and I think it's quite catchy. But my immediate question was, when I read your paper, is you have lithobiome in the title, but I don't think the word appears in the abstract. The first thing you talked about was rock outcrops, and it immediately made me think, well, are rock outcrops the same as lithobiomes? And you're now telling me, well, they're slightly different. And I think you might need to work a little bit on the introduction to clarify the term, if you wish to use it. And I think it's also worth mentioning that
and I say this because I was involved in the projects, I'm a bit biased. There's a new IUCN global ecosystem classification, which I think is going to become quite widely used. And I don't think they have the term lithobiome in there. So I think that's not to say that you're saying you think it's incredibly useful. And I really like that Musina paper, and it's an important paper, and he uses it. But I think you maybe need to do a bit of work at the beginning of the paper if you're going to use the term to persuade the world that it's an important concept. So that's just something to think about. I don't have the right or wrong answer in my head now, but okay. You know. So following on from that, I wondered if you can tell me a little bit more. When you set up your hypotheses, which are nice and clear, you know, you say you've got, for example, a granite geology in one place and a granite geology in another place 500 kilometers away, and you're kind of assuming that they're exactly the same. Or to use your lithobiome definition, which I've got in front of me, it's you know, it's designed as an isolated plant community growing in a sparse soil patch accumulated in natural depressions of rock surfaces. Is like, what evidence do you have that the soil on one granite outcrop is exactly the same as the soil on another granite outcrop a long way away? Good. We are using the in the hypothesis, we use the lithology. We thought that lithology will constrain the floristic composition because the soil comes from the lithology. So when we have the soil and rock outcrops, the soil will be affected by the type of the rock, the minerals and the chemical compounds from the rocks. So this is the first, this could be one answer. And the other one is the geomorphology of the rocks is also constrained by the lithotype. So when we think about granite outcrops, we can imagine a dome shape because the structure of granite and gneiss is a banded structure like an onion. So a lot of layers. And when we think about the limestone outcrops, is more layers, plant layers, one above each another, and also the way the lithotype, the way the lithology responds to intemperism, erosion is also different, and this could lead to different microhabitats and different microclimate conditions. So that's why we thought about lithology. Yeah, no, so I think that's completely logical. I was just wondering, for example, do you know of any studies that have actually, you know, like measured soil properties on, you know, a granite outcrop in Rio de Janeiro, and also measured soil properties, you know, in detail, like pH, phosphorus, nitrogen in Espírito Santo, and shown that they're really similar? I know one paper, but it was done in the same region here in the quadrilateral ferrífero, in the iron quadrangle, and they compare the soil from granite, ironstone, and quartzitic rock outcrops. They compare the soil, the micro relief, and also the lithology and plant composition. Okay, good. So following on a bit from that, Luísa, so I'm again, obviously, like Ema was saying, she knows the Diamantina very well. I know the Caatinga quite well, and the Caatinga has a very diverse geology, and you have like a category of Caatinga outcrops, and I wanted to ask you, are they geologically all exactly the same? They are from granite and gneiss lithology, but I don't think they are from the same geology. They don't have the same historical. They don't have the same history, geological history. Okay, yeah. So something about your paper manuscript is, I don't know whether you again, it's not a recommendation, something to think about, is I noticed that you
in I think section on nomenclature, you don't mention the Caatinga outcrops at all. So I was left wondering, like, what were they geologically, you know, even like how you were separating them from limestone outcrops, because I know there is limestone in the Caatinga, right? Yes. We consider what the papers we use for the checklists. So when we took a paper to create our data set, we saw that people collected in granite gneiss outcrops. So we consider the priority classification from the study, the original study. So if a person collects in the limestone in the Caatinga, this will be classified in our data set as limestone. So we took that into account from the original studies. And there is one study from Absaber, and he divided the outcrops, the granite outcrops from Caatinga and the Atlantic forest. He considered the Caatinga outcrops from granite and gneiss lithotype as typical in suburbs, and the other rock outcrops in granite and gneiss in the southeast, in the Atlantic forest biome, he considered as sugarloaf outcrops. So he already did this segregation considering the geomorphology and the history of those formations. Okay, great. One paper that I don't know if you've seen, I think is very useful, recent review of Caatinga geology. And again, I'll apologize because I am a co-author. It's a paper by Moabe Fernandez on diversification of Caatinga flora. But the introduction of that paper, I think it takes the Absaber work, but it takes it forward. And I think it might be worth you taking a look at that. It will probably help you understand the history of your different Caatinga outcrops. Okay, thanks for the suggestion. That it might be one that's worth looking at citing. So again, following on, sorry, it's all the same theme really, but I think quite interesting is, and it relates to one of Ema's questions, which is like how you selected your lists and whether you eliminated any lists. So given your definition of lithobiome, which is isolated plant communities growing in sparse soil patches, as I'm reading it again, accumulated in natural depressions of exposed rock surface, I can understand how you, in a sense, kind of define a lithobiome on a granite outcrop, and how you would get a species list for a granite outcrop. You might take every plant from that. But in the Campos rupestres, for example, which aren't really an outcrop in the same way, they're not like a big lump of rock sticking out of a flat environment. Is everything there a part of that lithobiome, or were you just taking some plant species from small areas in the Campos rupestres that match that very restricted definition of a lithobiome? Yeah, Campos rupestres is really a mess. So it's a mosaic of vegetation types, and I thought it was complicated to include Campos rupestres in our data set because it's a continuum ecosystem with rock outcrops, exposed rock outcrops, campos brejosos, and also very different microhabitats very close to each other, and it's also difficult to classify those microhabitats. But they are all related to rock outcrops in a big perspective. But I agree with you, and it's difficult to answer that. But we consider what the study wrote. So if they are considering that they collect in Campos rupestres in the rocky soil, so we are considering in our study, and also answering how we define the works we use in the data set. When it was in the study that people collect in the forest associated with rock outcrops, we removed this study.
So we select only for the open vegetation types. And if the study didn't segregate between between the open habitat and the forest one, we remove. We didn't consider. Oh, okay, great. I mean, I think, you know, and as Emma was saying, maybe I think reviewers might ask for a little more detail. They might raise similar questions. So I think Emma and I have expressed the same possibility in different ways. So moving on a bit and away from that is I was interested in your bioindicator species, you know, kind of indicator species analysis. And I just wondered if you could give me a bit more detail on kind of what some of those species are. So not necessarily to give me species names, but for example, were indicators of Campos rupestres, are they Campos rupestres, they always Campos rupestres endemics, or are they species that are also found in Cerrado? I mean, I'm just trying to get a feeling of the natural history of those indicators. I did a very interesting activity considering the sheets from the diagnostic species. So I took all the sheets and all the lists from those diagnostic species, and I tried to identify the lithobiome without knowing from which lithobiome those species were from. And then I seeing the list, seeing the species, I could recognize campus de altitude based on very known species like fuchsia. This species is very common in campus de altitude. And then when I went through the campus rupestris, quartzitic campus rupestris, we saw a lot of Ericolaceae, that it's also very common and endemic to, and have a lot of microendemics to the campus rupestris. And also when we see the Inselberg's lists, the Atlantic forest Inselberg, there is a huge presence of Alcantarea. And then when we compare with the Caatinga Inselbergs, we have Incolirium. So there seems to be a connection between endemics to the lithobiomes, real endemics, but we didn't test, we didn't check. Okay. But so that's really interesting. There seems to be. Yeah, that's very interesting, yeah. and sort of very, you know, it's very good. And again, it might be worth thinking. I know you said you've got limited space in the paper, but potentially somewhere in a discussion is maybe just one or two sentences to say that those indicator species are in many cases truly endemic to these environments, because I think for someone who's not very statistical like me, you know, that sort of basic biological reality, if you're going to use the term biome, is really important. So I think it's something that's worth thinking about. Yeah, and I think I can remove some parts of the discussion where I just corroborate our study with previous studies, and then I can add about diagnostic species. I can add a bit more. Yeah. So no, Luísa, I think that's enough questions from me. You answered them muito bom. You answered them very well. So I think I can pass back to Leonardo now if he's ready to continue the discussion. Thank you. Muito obrigado, Toby. Acho que foram questões muito importantes. Definir lithobiomas não é questão fácil, principalmente onde estão inseridos em regiões com solo mais formados, diferente do que ocorre no Nordeste, são bem destacados mesmo da fisionomia, da geomorfologia da região.
as espécies indicadoras chamam a atenção, todo mundo demonstrou interesse em conhecê-las, né? Acredito pela beleza que elas representam aí dessa flora aqui da América do Sul. Então, acho que essas serão cenas dos próximos capítulos, né, Luísa? Do seu trabalho. Eu não tenho muitas considerações além do que eles já colocaram, né? E senti um pouco de falta de comentar um pouco mais do que está acontecendo para o sul do país. Depois a gente pode conversar sobre essa identidade aí dos campos de altitude. É muito interessante eles terem agrupado, que é uma coisa que eu tenho tentado demonstrar, porque há conflitos na literatura sobre essa identidade, então seu trabalho ajuda bastante a definir, né, esse espaço biogeográfico aí dessas formações mais ao sul da floresta atlântica, né? Foi bastante interessante os pães de açúcar estarem associados com fisionomicamente são muito diferentes mesmo, né? São ações que a estrutura das ilhas de vegetação são acho que na sua maioria tem uma constituição diferente, então achei bastante interessante. Me surpreendeu um pouco a questão, talvez, pelo seu desenho amostral. Os campos rupestres não se destacarem aqui com alto endemismo, né? Talvez você querer chamar a atenção das espécies que estariam restritas às rochas, né? Dentro dos campos rupestres. Mas, de qualquer forma, talvez isso possa aparecer em algum ponto possa destacar no texto posteriormente, talvez em números absolutos a relação mude de um pouco, né? Dessas espécies restritas. Pode estar demonstrando que talvez elas sejam um pouco mais compartilhadas do que a gente realmente conhece. Então, Léo, sobre esse ponto, sobre as espécies exclusivas, né, que foram a proporção de espécies exclusivas foi menor no campo rupestre, quartzítico, eu acho que isso tem a ver com o fato de a gente ter tido algumas áreas de quartzito que caíram dentro do grupo das cangas. E aí acaba reduzindo, né, as espécies restritas, porque elas vão estar nos grupos que estão dentro da canga. Então, eu acho que isso foi que reduziu, né, para 37% essas espécies exclusivas. E aí a gente até pensou em deletar essas áreas que caíram dentro da canga, são áreas de quartzito que caíram dentro da canga, acho que foram 8 áreas, porque elas são áreas que tiveram um esforço amostral muito grande. Então, por exemplo, tem o ibitipoca, que caiu dentro da canga, e que tem 800 espécies, né? A riqueza dessa área no nosso banco de dados tem 800 espécies. E aí, isso pode estar puxando realmente, né, a redução desse número de espécies restritas do quartzito. E com certeza, né, essas listas que tiveram grandes esforços amostrais acabam considerando várias comunidades, né? Então, ali o ibitipoca é como se fosse várias comunidades, só que estão agrupadas em uma só, e aí, de certa forma, elas caíram, né, junto com as cangas. Mas
é algo que a gente tem que realmente rever, né? De repente, essa amostragem em ambientes que foram mais associados a formações florestais, mas que não foram descritos muito bem no trabalho, né? Então, isso pode ter puxado mesmo. Isso talvez tenha algo, como a Ima colocou, né? Do que se conhece e do que está aparecendo nos seus resultados. Uhum. Fez para esse artigo, mas em algum momento pode ser interessante, né? Uhum. Tanto que nós estamos falando aqui dentro do seu trabalho da representatividade dessas áreas, né? Então, mas os métodos estão muito bem aplicados, né? Tive algumas dúvidas em relação se os trabalhos considerados, que em um momento você fala 69 trabalhos efetivamente publicados, né, e outros não publicados, depois aparece 153 locais, quantos qual é o número? Então, foram 82 teses, fiquei com dúvida, talvez é porque eu não tive a oportunidade de ver seu material suplementar para entender, mas veja se isso te causa dúvidas também. Foram 153 trabalhos já referenciados, né? E De 69 trabalhos publicados, ou teses e dissertações. Então, assim, desses 69 trabalhos que a gente utilizou, a gente conseguiu extrair 153 listas de comunidades. pelo substrato. É. Tá. Talvez escrevesse um pouquinho mais. Eu entendo que eu participei, mas não ficou muito claro no texto. Uhum. Isso. E acho que eu bato depois, né, na questão das espécies indicadoras, por curiosidade, como todos tiveram. A gente vê isso nas cenas dos próximos capítulos. Uhum. Então, eu vou pedir ao Toby uma in return to station and nós vamos para avaliação. A gente pede que você então saia da apresentação e a gente te localiza para retorno após a avaliação. Tá bom, obrigada. Vou sair aqui. Então,
Ok. Então, retornando após as observações, os comentários da banca, a candidata Luísa foi considerada aprovada pelo trabalho apresentado de grande qualidade. Então, agradeço a doutora Leila, a doutor Toby, e parabéns, Luísa. Um bom direcionamento no seu doutorado nas próximas etapas. Obrigada. Thank you, everyone. Thank you so much for being here and also had time to evaluate my study. Thanks for the considerations and the suggestions. And I will be very happy to have the manuscript back with the comments as well. Well done. See you next week. Bye. Okay. See you soon. Parabéns, Luísa. Bye. Parabéns. Thank you. Bye. Have a nice day. Tchau, Leonardo. Obrigada. Tchau.